10 zu Haus fullt sich schwer, en Nichtwegen der Macbell, Nichtwegen der Quadratmeter Sondornwegen alum, was du Triggs day Anna ease, zu merken, jetter schrank, den du nicht defnen, willst, Jede, Schuble Deisich, nicht mehr schliegen last, jetter gegensten deren ein Version, von dir, Erinort, die linkst, nicht mehr, existiert, das, ist keine, Anordnung, das, ist ein last, die du, jeden Morgen, beim Aufwachen, aufdienen, schultern, spürst, deshalb sprechen, wer hut nicht nur, obergegens, wer sprechen, Loslassen, Beschweren, einen leichteren Statens, jar zuetes en schickswingt, onde wendies, bei dir ankommt, dan mich stich, etivos bittend abonnier, diesen, kanal, aktivier, die Glock, onde hinterlass, ein like wenn du wirklich, ein elegantiers, aufgegummters, Zuhaus, haben mich test, denn dieses Video word, Dingen Bugangsetzen, unde ich sprech, nicht nur, von Gegenständen fangen, where mit, etwas en, das fast niemand, sieht aber, alles, dies Kosmetik in deinem Schrank, die Foundation, die du vor zwei, Jahren gekauft hast, while ein Influencerin, sie empfehlen hat, der Lippenstift, der Seinfarb, gindert hat, unde seltsam riecht, die Mascara, die Lingdest, die du aber, aufborst while sie Geld gekostet hat, Experten warnen, das abgelaufene Produkt, die Hochgedigen QAnon, aber trotzdem bewähren, wir bewähren sie auf, while es uns leid tat, while sie uns daran erinnern, dass wir Geld für etwas ausgegeben haben, das wir nicht benutzt haben, aber hier ist die Wahrheit, die mein Sicht auf die Dinge vernet hat, das Geld, das du dafür ausgeben hast, ist bereits weg, du kannst es nicht zurückholen, das einzig, was du tust, indem du es aufbaust ist zumel super sollen, einmal mit deinem Geld, undigedes mal, wenn du diesen Schrank pfeffnest, mit deiner Schuld, gfn deinen Kosmetika verse, ehrlich zu dir selbst, was bennet du wirklich, den Rest, in Sorge Ingen, den jedes abgelaufene Produkt, das du aufbaust, Art, dich vergengen, Entscheidungen, zu bestrafen, unde du verdienst, es nicht, bestraf zu leben dasselt, gilt, für, dies angesammelten Perfumes, dies Cremes, die du in einer Zweifelsaktion gekauft hast, dies Schönheitsprodukt, die dir wunderversprochen haben, und nur Platz in deinem Bad einnehmen. Ich habe, einen Siges, Parfum, eines das, ich lieb. Eins, das, mich wie, ich selbst, fühlen lässt, wenn ich es auftrage, und das, reicht mir, denn sen, Flaschen zu, haben, die du nicht, benutzt, matcht dich nicht, eleganter, es, matcht dich überwältigter, es, lässt dich fühlen, dass du nie, das, recht hast, das immer, etwas fällt. Wahol, was dich wirklich repräsentiert, was du wirklich benutzt vom Rest, jetzt kommt etfos das fast, niemand erwähnt, dies manje uig, zu planen, ohne Gemelis, zu handeln. Wir kaufen das, schkanst de Notice Butch, wir machen, perfect listen, mito Feinande, abgestimmten, Farben, wir organisieren, unsere Ziel, in Shannon abschnitten, aber dann tun wir nichts, ondi so vergen monetär, Organisation ist wichtig, aber den Raum sauber, und ordentlich zu halten, verdort es, jeden Tag ein paar Minuten zu widmen. Das Problem ist nicht das Planen, das Problem ist, wenn die Planning zu einer eleganten Form des Aufschiebens wird. Zu einer perfekten Ausrede, nicht anfangen den Planen tut nicht weh, es matcht dich nicht verletzlich. Aber handeln schon, deshalb, wenn du dieses, Notice Butch Ballartrum, in einer Schublade hast, GFNEs, und, tu etwas wenn es, klein ist, wenn es unvollkommen, ist, aber to es, den Perfektion, eine, Bojong, eidas nur, eine Bujong, ist nur, ein weiter, emotional, last, es ist, einander Art, dir selbst, zu sagen, dass du noch nicht genug bist, bleib dran, denn was jetzt kommt, Kanäls werden. Lass uns aber dies Papier sprechen, die du für alle Verlaufborst, die dies, Rechnungen von vor, 3 Jahren die du nicht, mehr bräuchtest, dies Quittungen, die Sichen, Schubladen, Anhuffen,
DS Notizen, die du auf Papier gemacht hast, dich nicht einmal mehr erinnerst, Wolfer, das Digitalisieren wichtiger Dokumente hilft, die Laste Physischen Roms zu reduzieren, glaub mir, es ist wunderbar, ihnen sauberen Tisch zu ein Schablade zu haben, in der du finden kannst, was du suchst, ohne als durchwallen zu müssen, aber das ist nicht nur Ordnung. Jedes alte Papier, das du aufbaust, ist eine Art, in der Vergangenheit zu leben, dich, an alte Versionen, deines Lebens zu klammern. Ich sage dir nicht, dass du els wegwerfen sollst. Ich sage dir, dass du durchziehen sollst, dass du das, which dich von dem trennst, was seine Funktion bereits erfüllt hat. Und wenn du Angst hast, etwas which dich zu verlieren, digitalisieres Scan is ein Speicher is in der Cloud, aber befrei diesen physischen Raum. Denn wenn du den physischen Raum befriest du auch mentalen Raum, und jetzt zerkuch GFNDs, Schablade mit den Utensilien, wie viel Holzlöffel hast du, wie viel Schler, die du nie benutzt, wie viel Spattel, die du gekauft hast, while sie im Angebot waren, und dies Plastikbelt, dies Tupperware, die nicht einmal mehr Deckel hat, und die du übereinander stapelst, als werden sie Tags, Shin Ergebon. Das Prinzip 1, Eingangs 1, Ausgangs bedeutet, dass du dich stets, mal wenn du einen neuen Gegenstand erwerbst, verpflichten musst, einen zu entfernen, den du bereits besitzt, aber hier geht es nicht nur Organisation. Es geht etwas tiefes, stets doppelt. Ding, das du hast, ist ein Entscheidung, die du nicht treffen wolltest. Es ist ein für alle Fälle. Es ist ein Angst, die sich als Vorsorge tarnt, beruflich in der Kuch ist, nicht Komfort. Es ist emotional Verwirrung. Es ist das Gefühl, dass du nie genug hast, dass du mehr brauchst, und dieses Gefühl wird nicht geheilt, indem du mehr Tupperware kaufst. Es wird geheilt, indem du lernst, darauf zu vertrauen, dass das, was du hast, bereits genug ist, und dies kaputten Gegenstände, die du eins Tags reparieren, wie dieser Stil, der Zeit, Monaten, ein Schraube braucht, dies weißt die zu Weihnachten, zerbrochen ist, und die du auf Bord hast, sie zu kleben, wenn du Zeit hast, dies Lamp, die nicht mehr Lust hat, aber dir gefällt, wie sie ausgeht, wenn du sie in den letzten 6 Monaten nicht repariert hast, mein Lieb, wirst du sie wahrscheinlich nicht reparieren, und dies ist in Ordnung, das zuzugeben. Du bist keine schlechte Person, weil du keine Expertin für Reparaturen bist. Du bist ein echt Person mit begrenzter Seiten unterschiedlichen Prioritäten. Jeder kaputt Gegenstand, den du aufbaust, ist ein aus der Hand aufgeb, die dich belastet. Es ist ein Stimme in deinem Kopf, die dir sagt, dass du nicht fertig wirst, dass du nicht beendest, was du anfängst. Entsorg das, was kaputt ist, und entsorg auch dieses, dem an dies Geschenk, die du aus Schuldfüllen auf dies Weis, die dir den Tankt geschenkt hat, und die du hast, aber die du nicht wegwerfen kannst, weil sie dir mit lieb geschenkt hat. Dies Figur, die dir ein Freundin geschenkt hat, und die überhaupt nicht zu deinem Stil passt. Dies Pullover, den dir jemand mit so viel Zuneigung gestrickt hat, den du aber nie getrast, weil kratzt oder dir nicht passt. Und die hier ist die Wahrheit, die dir fast niemand sagt, die ich aber im Lauf der Jahr gelernt habe. Es keine Undankbarkeit, sich von etwas zu trennen, das du nicht benutzt. Die Gest der Liebe, die dies Person dir entgegenspracht hat bereits existiert. Sie ist bereits passiv. Du hast sie damals erhalten, und sie war schön, aber dies steckt nicht im Gegenstand. Sie steckt in deinem Herzen, in deiner Erinnerung. Der Gegenstand kann in die Hand von jemandem gehen, der in wirklich genial wird, und die Liebe bleibt bei dir. Jedes Geschenk, das du aus Schuldfällen aufbaust, nimmt physischen Raum ein, aber es nimmt auch emotionalen Raum ein.
Es ist einständig Erinnerung, deren das du nicht authentisch bist, das du lebst, undernicht, zu enttäuschen, anstatt für dich selbst zu leben. Warte nicht, denn was als nächstes kommt ist entscheidend. Dies Gewohnheit, dich die ganz Zeit zu rechtfertigen, allen zu erklären, warum du tust, was du tust, warum du dies entschieden getroffen hast, warum du diesen Weg geholt hast, warum du nicht zu diesem Treffen gegangen bist, warum du Nein gesagt hast. Und die Wahrheit ist folgend: Du schuldest niemandem Erklärungen darüber, wie du dein Leben lebst. Du musst niemandem Erlaubnis bitten, du selbst zu sein. Du musst niemandem davon überzeugen, dass deine Entscheidungen gültig sind. Und oft rechtfertigen wir uns so sehr vor Menschen, die nicht einmal aufpassen, denn jeder ist mit seinem eigenen Leben beschäftigt. Mit seinen eigenen Problemen, mit seinen eigenen Lisigkeit, die du gibst ist Energie, die du verschinkst ist matched, die du abgibst, und diese Energie brauchst du für dich selbst, und du jetzt lass uns aber den digital Welt sprechen, dies angelissen E-Mails, die sich anhuffen, dies rot soll, die jeden Taggräser Word, und die Jeeds mal Angst erzut, wenn du sie siehst. Die Verwendung von Anwendungen und digitalen Plattformen hilft, die Ordnung aufrechtzuerhalten, aber zuerst musst du aufräumen. Ich weiß, dass es matcht. Ich weiß, dass es wie eine Research und endlos Aufgabe erscheint. Aber ich verspreche dir, dass du, wenn du diesen Postingang auf Null siehst, einen Frieden spüren wirst, von dem du nicht wusstest, dass du ihn brauchst. Du wirst anders und Rend, du dabei bist, kundig den Abonnement bei diesen Geschäften, die dir jeden Tag Werbeckchen schicken dies, ständigen Benachrichtigungen, die dich nur dazu verleiten, Dinge zu kaufen, die du nicht brauchst. Denn jede Benachrichtigung ist ein Unterbrechung, ist ein Hack unter dich herauscht, wo du bist. Und all dies Unterbrechenden lassen dich am des Tags ergibt Zurich, ohne zu wissen warum. Und dies alten Social Media Content, die du hast, und die du nicht mehr nutzt. Die Profile, die du vor Jahren für Projekt erstellt hast, die du nie vorgesetzt hast. Die Seiten, die nichts mehr repräsentieren. Ich verstehe die Anhältigkeit, ich verstehe die du dies digitalen Erinnerungen aufbauen möchtest. Aber 3 oder 4 Konten zu haben, die du nicht nutzt, matcht dich nicht interessanter. Es matcht dich zuerst. Es lässt dich fühlen, dass du überall bist, aber nirgends du gleichzeitig, weil eins nutzt, es mit Absicht, Teil, was du wirklich teilen möchtest, und entfern den Rest, denn weniger digitaler Lärm bedeutet mehr mentale Klarheit. Es bedeutet in deinem echten Leben Präsenz sein zu können, anstatt digital Leben zu verwalten, die nicht mehr existieren, und dies Ordner auf deinem Computer. Dies Downloads, die du nie organisiert hast, dies doppelten Fotos, die Platz innehmen, dies Dokumente, die Dokument 1, Dokument 2, Dokument Final, wirklich haben. Och den Handy, muss atmen, die sechs Monatsregel, funktioniert och für digital, Dateien. Wenn du es in dieser Zeit nicht benutzt hast, brauchst du es wahrscheinlich nicht. With me einen Nachmittagsspiel, Musik, die dir gefällt, mach einen Kaffee, untergum das Ales auf, organisier den Fotos, Nachstädten oder Iranissen, die wirklich wichtig sind. Erster Ordner, mit klaren Namen, die du später finden kannst. Lasky was nicht mehr da und den Gert, Word besser, funktionieren, aber wichtiger, noch den Verstand, Word besser funktionieren, denn jede Verlerin, Date auf deinem Computer, ist ein Mental, Aufgabe an, die sich den Gehirn zu erinnern versagt. Ich habe etwas sehr Wichtiges für dich, dies übertriebenen Erwartungen, die wir an Produktivität haben, dies IDD, das 2000 Dinge am Tag tun musst, Wortwahl zu sein. Dieser Druck, immer beschäftigt zu sein, immer zu tun, immer zu produzieren, immer zu bewissen, dass du es
Verdienst zu existieren, die hier ist die Wahrheit, du musst nicht alles tun, du musst das tun, was für dich einen Zweck hat, was dich dem näher bringt, wo du sein mich, was dich Gott mit dir selbst fühlen lass, der Rest ist nur Lärm, nur Erschwung die sich als erfüllt. Geht unrealistisch Erwartung, die du an dich selbst hast, ist ein weiter emotional Last, ist ein ander Art dir selbst zu sagen, dass du nicht genug bist, so wie du bist, bereits du bist, bereits du bist, bereits du bist, bereits du mehr, und nun, das Schwierigst von allem, dies alte Version von dir selbst, dies Frau, die weniger akzeptiert hat, als sie verdient hat, die sich mit Kremlin zufrieden gegeben hat, die sich auf dem Weg selbst vergessen hat. Dies Version, die als und alle getrigen hat, ohne Gemelds zum Hilf zu bitten, die zu viel von sich verlangt hat, und sich selbst zu wenig belohnt hat, die dacht, die sehr wird, darin lag, was sie undertat, und nicht darin, where sie war, dies, Frau verdient, all den Lieb, all den Respekt, all den Mitgefühl den sie hat getten, was sie konnt, mit dem, was sie demos wust, mit den Werkzeugen, die sie hat, mit den Informationen, die ihr gegeben. Aber du musst nicht mehr sie sein, du musst das nicht mehr tragen, du musst nichts mehr bewissen, das Jarzuitas in Jigswing Wortet, auf dich, und dies bracht, ein leichter Version, von dir, ein bewusster, ein, die mehr, mit dem Baberinstem, wo du wirklich Sinn möchtest wein, die mehr, mit dem verbunden ist, was wirklich wichtig ist. Experten wie Joshua Becker bettnen, das Minimalismus gilt, seit und denige Freisitz, aber bever du, all das Freisitz musst du die Angst vergeben, die Angst vor dem Neuanfang, die dich jedes Mal limpt, wenn du daran denkst, etwas zu ändern, dieser Terra, der dir sagt, dass für dich schon zu spät ist, dass du schon zu viel Zeit verloren hast, und hier ist, was ich noch gern galant habe, als ich über den Silbenstein gestolpert bin. Neu anfangen, bedeutet, nicht auf, null zurückzugehen, bedeutet, von einem, weiseren, Ort zu beginnen, mit, mehr Klarheit, mit, narbon die dich, gelit haben, denn dies Angst, ist, der erst unsichtbare, Gegenstand, der Platz, in deinem Leben, einem die, sie nimmt den wichtigsten Platz einem, den Dienstmutes, und die Lass, unser dies, Kleiden sprechen, die dich unwohl, fühlen, lass dies Blues, die du ansiehst, und den ganzen Tag zur. Dies Haus, die dich, innehmt und dich weniger, fühlen lässt, als du bist. Jedes dieser, Kleidungsstück ist nicht nur Stoff, ist ein Erinnerung daran, where du warst, an einen Körper den du nicht mehr hast, an ein Leben das du nicht mehr lebst. Ich flecht Kleidung, auf Subway waren, und dacht, dass sie mir eins, Tags, wieder passen wird, aber eins Tags verstandig, ich was, das als, wern dirty. Gut Kleidung, ist die dich in Frieden fühlen, lässt, wenn du sie die dich nicht säufelnest, die Frau repräsentiert, die du hut bist, nicht die du vor 5 Jahren warst, denn jedes Mal, wenn du etwas ansiehst, das dir nicht passt, ist nicht nur unbequem, ist ein Neck, die du dir selbst sendest, ein Neckrecht, die sagt, dass du nicht verdienst, dich in deiner eigenen Haut wohlzufühlen, und das, mein Lieb, ist ein emotional Last, die sich als Kleidung tarnt, und das passiert mit deinem zu mit diesen Dekorationen, die nicht mehr von dir sprechen, dies Bilder, die du vor Jahren aufgehängt hast, while sie in Mode waren, dies Figuren, die dir jemand geschenkt hat und die du aufbeust, while dir leid tat, sie weg von Experten empfehlen, die regelmäßig zu überprüfen, und sich zu fragen, ob jeder Gegenstand noch nützlich ist oder ästhetischen und funktionalen Wert beisteuert, aber lass mich dir etwas Tiefers. Jeder Gegenstand in deinem Haus ersklet und Geschichte, und wenn dies Geschichte nicht mehr dient, ist, dann nimmt
dieser Gegenstand, den Platz, einer neuen Geschichte, einer neuen Version, von dir, dich ob mich dass du den Haus, mit neuen, Augen betrachtest, dass du dich fragst, ob das, was du in den Wunden siehst, in den Regeln, auf den Tischen wirklich widerspiegelt, where du jetzt bist, denn den Haus ist den und die wenn diese Fluxert voller Alterversionen, von dir selbst ist, dann ist es nicht wirklich ein Ruhestätte. Es ist ein Museum dessen, where du einmal warst, und dies impulsiven Kuf, dies Dinge die du kaufst, while sie von sich, Prozent, Rabbit hatten, while du ein Nachricht auf den Handy, mit, einem Gutzen, bekommen hast, while du an diesem Tag, traurig oder gelangweilt warst und kaufen dich verein, while besser fühlen ließ. Beva du etwas News kaufst oberlegt, ob du es wirklich brauchst, aber das geht nicht nur Geld. Es geht etwas Erfahrs kaufen kann eine Art sein, emotional lehren zu fühlen, unbequem emotional, Schweigen zu bringen zu vermeiden, aber das nicht können, was dich wirklich stört oder schmerzt, und das Problem ist nicht das Kaufen. Das Problem ist irgendwie Betubung zu verwinden, als eine Art, nicht zu jeder Impulsivkauf, den du tätigst, ist ein Gespräch, das du nicht, mit dir selbst, forstest, ist eine Emotion, die du nicht verarbeitest. Also beva du, etwas News, in den Warenkorb legst, fragst dich, was versach ich mit diesem Kauf zum Schweigen, zu bringen, welch versach ich zu füllen, Underbite, deren anstatt, der Kreditkarte, und dies nicht, Beziehung, die du mit Geld hast, dies Art, ohne nachzudenken, auszugeben, zu kaufen, ohne zu planen. Am Ende Monats anzukommen ohne zu wissen, wohin es gegangen ist. Denn Geld ist nicht nur Geld ist die du gearbeitet hast. Es ist Mu, die du investiert hast. Es ist Energie, die du ausgegeben hast. Es sind die Stunden, in denen du nicht bei deiner Familie warst. Es sind die Momente, die du geoport hast. Und wenn du anfängst so zu sehen under sich als, du fingst dann besser zu wollen, du fingst dann mehr Wurzeln. Du fingst dann zu investieren, anstatt nur auszugeben, jedes Mal, wenn du Geld, unbewusst sein, ausgibst, verschwendest, du stuckdienst, Leben zu wertvoll, zu wertvoll, zu verschwenden, zu verschwenden, die du zu Beginn des Jahres gesetzt hast und die keinen Sinn mehr ergeben. Ich selbst bin gafter durchgegangen, als ich zugeben, ich habe es gesetzt, die im Januar, sehr wichtig erschienen, und die ich im Oktober frage, warum ich sie gesetzt habe. Und es ist in Ordnung, die Meinung zu ändern, es ist in Ordnung, zu erkennen, dass das, was du vorher wolltest, du jetzt nicht mehr willst, regelmäßig zu überprüfen, ist eine Kette derief, nicht des Scheiterns, denn du vernerst dich, du wuchst, du lernst, neue Dinge, aber dich selbst, und die Ziel, müssen, mit, dir wachsen, nicht umgekehrt, jedes Ziel, das du nur verfolgst, weil du es auf List gesetzt hast, ist ein Last. Es ist ein Verpflichtung, die du dir in einer früheren Version, von dir selbst auferlegt hast, und dies frühere Version, was nicht was du jetzt weißt, gib diesem Ziel die Erlaubnis, zu gehen, und gib dir die Erlaubnis, Dinge zu wollen, und lass uns nicht vergessen, dies notwendiget, allen zu gefallen, dies Menier, ja zu sagen, wenn du nein sagen willst, dies Gewohnheit, dich davor zu entschuldigen, wo du bist. Im Minimalismus hat jedes Element einen Zweck, und einen Grund zu sein, und dies gilt für den Beziehungen, und deine Energie, du wurdest nicht gemacht, in alle Regum zu passen, du wurdest nicht gemacht, die Mot, dich alle verstehen, und das ist in Ordnung, denn die richtigen Ort werden Platz für dich haben, so wie du bist, eine das du so tun musst, eine das du dich kleiner machen musst, ohne das du dich erklären musst. Und die Menschen, die es wert sind, werden bleiben, ohne das du sie empfehlen musst.
Geeds mal, wenn du ja sagst, wenn du nein sagen willst, sammelst du Groll und und, Groll ist wie des Gegenstand, die du im Keller aufbaust, du siehst, sie nicht, jeden Tag, aber du weißt, dass sie die sind und die sie wiegen, und die sie machen mut, wenn du bis hierher bei mir bist, hast du bereits, etwas Wichtiges, getan du hast, bereits den ersten Schritt gemacht, denn du hast hut, etwas lesen. Du hast, die losgelassen, dass du els, tragen musst, dass du perfekt sein musst, dass du allen gefallen musst, nur weil du hier bist, nur weil du dies Wort bist, zum Engehart, hast, du bereits, angefangen, beschulassen, du hast, bereits angefangen, dich zu befreien, und das ist enorm, das ist mutig, das ist der Anfang von etwas, denn dies ist kein Video, damit du els, Gegenkenlos, in den Mol wirfst ist ein Video, damit du etwas Grundlegendes verstehst. Jedsach, die du in deinem Haus hast, in deinem Leben, in deinem Herzen, hat ein emotionals Gewicht und wenn du anfängst loszulassen was nicht mehr diant, was dich nicht mehr repräsentiert, was dich nur an alte Versionen von dir selbst erinnert, fängst du an, anders zu atmen, du fängst an, leichter zu gehen, du fängst an, Platz für neue Dinge zu haben, für neue Trume für ein neue Version von dir. Also, mixst dich dass du weißt, dass dies den Moment ist, dies ist den Jar. Und dies Word beginnen, wenn du entschiedest, dass es genug ist, wenn du entschiedest, dass du ihnen Raum verdienst, der dich repräsentiert, ein Leben, das dich glücklich macht, ein Zuhause, das wirklich den Zuflexer ist. Sag mir in den Kommentaren, welch dieser 21 Dinge du sollst loslassen, wirst ich, liest den Kommentar, jeden in Wellen, ich lieb, dieses Gespräch das, where alle zusammen haben, ich lieb zu wissen, dass du damit nicht allein bist, das, where wir sind, die lernen, lassen, zu befreien, leichter zu sein, wenn du bis zum Ende dieses Videos gekommen bist, schreib mir, ich bin bereit für 2026, leichter, freier, und mehr, ich selbst. So weiß ich, dass du in diesem Jahr entschieden hast, damit zu beginnen, where du wirklich sein möchtest, ohne Lasten, ohne Gewicht, ohne alte Versionen, nur du die best Version von dir. Denn beim Minimalismus geht dies nicht darum weniger Dinge zu haben, es geht darum, mehr Leben zu haben, mehr Raum für das, was wichtig ist, mehr Zeit für die du liebst, mehr Energie für den Traum, und das, mein Leb, ist unbezahlbar. MIT, all meiner Zuneigung, Clara.